دوستان سلام. امروز در این ویدئو میخوایم 10 تا از مهمترین مخفف‌های زبان انگلیسی که حتما باید بلد باشید رو یاد بگیریم. چه در زبان فارسی و چه در زبان انگلیسی ما روزانه از مخفف‌های زیادی استفاده میکنیم. مثل یونیسف، ناسا، ATM، سیم کارت و غیره و غیره. امروز میخوایم 10 تا از مخفف‌های بسیار مهم رو یاد بگیریم که در مکالمه زبان انگلیسی بسیار پرکاربردن و در هر سطحی که از زبان انگلیسی باشید به کارتون میان و هر زبان آموزی باید اونها رو بلد باشن. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. AKA که مخفف also known as هست. زمان این عبارت رو استفاده میکنیم که بخوایم بگیم فرد یا چیز مورد نظر ما اسم دیگه‌ای هم داره و بخوایم به نام مستعارش اشاره کنیم. also known as به صورت کلمه به کلمه میشه همچنین معروف است به این مثالا توجه کنید. The prisoner Daniel Cameron aka Littlefinger has escaped the jail. Marshall Bruce Mathers aka Eminem is a famous American rapper. All right. For those of you who don't know, this is Tom Van Allen, aka Danny Parker. Cody Tillman, aka Crazy Cody. FYI for your information. معادل فارسی خوب برای این عبارت میشه محض اطلاعات. زمان این عبارت رو به کار میبریم که بخوایم توضیحی در مورد موضوع بحث بدیم. معادلای انگلیسیش میشه just so you know. برای مثال You can't swim in this lake. It's too deep. FYI, I was a swimming champion in high school. The ship is breaking apart and all that. Just FYI. FYI, these are Paula Deen plates, you know, the racist butter lady. ASAP as soon as possible. این عبارت 2 تا تلفظ داره. ASAP یا ASAP به معنی کلمه به کلمه میشه به محض اینکه ممکن بود و معادلش میشه در اولین فرصت. When do you need those reports? ASAP. Please fix my car ASAP. Space Test Group needs a computer. ASAP. Sign it and get it back to me ASAP. AWOL. Absent without official leave. این عبارت یک عبارت نظامیه و برای سربازانی به کار میره که بدون اجازه و مرخصی غیبت کردن. ولی کاربردش بسیار گسترده تره و هر زمان که کسی باید جایی باشه ولی نیست ازش استفاده میشه. For example, my employees have gone AWOL. The soldier faced detention for going AWOL. My brother went AWOL for 2 days, so now he's grounded. Where is Colin? He's gone AWOL. I said your son has gone AWOL. I see the usual crew of jokers are AWOL, so maybe we'll actually get something accomplished. DIY. Do it yourself. DIY یا خودت انجامش بده به پروژه هایی گفته میشه که شما خودتون میتونید در خونه و بدون نیاز به متخصص انجام بدید. این عبارت به عنوان یک صفت هم به کار میره. For example, I love DIY projects. I saw a DIY wall painting on YouTube and I want to do it myself. Everything handmade, DIY. It's self-built, so you can literally DIY a permanent home. Ooh, DIY project. RSVP. Répondez s'il vous plaît. این یک عبارت فرانسوی به معنای لطفاً پاسخ بدهید هست. معمولاً در دعوتنامه ها از دیگران میخوان که بگن به اون عروسی یا برنامه میان یا نه تا بتونن تدارکات لازم رو ببینن. در این صورت میخوان که RSVP کنن و دعوتنامه رو پاسخ بدن. For example, why didn't you RSVP to my invitation? Our wedding is in a week. Please RSVP ASAP. Wouldn't they RSVP? Relax, honey. Take a deep breath. Better RSVP this time. LOL. Laugh out loud. بلند خندیدن.
این عبارت معمولا در پیام و به صورت نوشتاری استفاده میشه و نشون میده که داریم بلند بلند میخندیم. میتونیم به عنوان صفت هم ازش استفاده کنیم و نشون بدیم که یک موقعیت خنده‌دار بوده. It was an LOL situation. البته اگر در صحبت کردن در پاسخ به یک جوک یا حرف کسی بگیم LOL به جای اینکه واقعا بخندیم، در این صورت لحنمون سارکاستیک یا طعنه‌آمیز میشه و به این معنی که خیلی خنده‌دار نبود، چون اگر بود میخندیدیم و نمیگفتیم LOL. مثل اینکه بگیم ها ها. در پیام You looked hilarious in that dress today. LOL. در مکالمه You look like a clown. Ha ha. LOL. Oh, LOL. My friend Jim lost his mother yesterday. LOL, Jim. What? Lots of love. TLC. Tender loving care. توجه و عشق و محبت. میتونیم از این عبارت برای اشیا و افراد استفاده کنیم و بگیم اونها به TLC نیاز دارن. برای مثال With a little bit of TLC, this house is going to look perfect. After our divorce, our little boy is in need of TLC. Needs a little TLC. That's what she's doing. You know, your yard could use some TLC. Ma'am? Tender loving care. Q&A. Q&A. Question and answer. پرسش و پاسخ. معمولا در جلسات و همایش‌ها و برنامه‌ها از این عبارت استفاده میشه و به بازه‌ای که در اون سوالات پرسیده میشه و پاسخ داده میشه میگن. همینطور میتونیم از این عبارت برای وقتی استفاده کنیم که قراره از کسی پرسجو بکنیم و سوالی بپرسیم. برای مثال The president has a Q&A session after his speech. Please save your questions for Q&A. All right, bud. You ready for the Q&A? Where'd you put the stones? I don't think there'll be any Q&A. How about we do a little Q&A session? How about that, yeah? YOLO. YOLO. You only live once. تو تنها یک بار زندگی میکنی. این عبارت هم میتونه به عنوان یک نصیحت استفاده بشه. مثلا Quit your awful job dear. YOLO. و هم به عنوان یک طرز تفکر استفاده بشه. برای مثال He was a cool guy with YOLO attitude. I do it, girl. Like they say, YOLO. Like he wanted to move down here. I said go for it. YOLO. خب دوستان به انتهای این ویدیو رسیدیم. حتما از این مخفف ها در کانورسیشنتون استفاده کنید تا بیشتر شبیه نیتیو اسپیکرها صحبت کنید. ممنونم که تا انتها با من همراه بودید. I'll be back soon.